Anne is making halwa. So, yung kulay yellow na yan, ano yan? Wheat flour. Wheat flour. And then, yan, sugar na pinapakulo sa tubig. Tapos, yan naman is butter. So, pinaghahalo yung butter and wheat flour. Ito naman, yung mozzarella cheese. Diba? Mga, ano yan, kalahating kilo. Tapos, ilalagay dyan mamaya. Pag na-mix na lahat, yun yung last. Yan. Mix, mix, mix. Hanggang malusaw yung butter. Mag-mix doon sa wheat flour. And then, lalagay na yung sugar syrup. And then, hihintayin na medyo matuyo. And then, doon ilalagay yung chopped mozzarella cheese. Cheesy. And then, yan na yung ending. Lalagyan na yung pistachio toppings or pwede ring walnuts. Actually, mas gusto ko yung walnuts. And then, titikman na ni Happiness. İsmail Bey şunu alır mısın? Çok koymuşum farkında olmadan kendime. How is it? Kaynıyor mu? Chewy. Yummy. Çok güzel. Masarap. Kaynadı.